আজকে কোনো প্ল্যান or script ছাড়াই বের হইছি let's see if I can make a short vlog on St Andrews. Basically it's my friend's idea and this is what happens when you have crazy friends. You just make random plans up and you just go for it. So it's just like that. Oh sorry, oops. And I was gonna say carpe diem. A few moments later. So I'm not quite sure যে আমার এই ফ্রেন্ডকে আমি আদৌ পাবো কিনা সেন্ট অ্যান্ড্রিউজে গিয়ে, বিকজ এই হালা একটা কথা বলে একটা প্ল্যান করে তারপর সারা দিনের জন্য ঘুমায় যায় or disappear করে for somewhere I don't even know. No one knows, কেউ ওরা ফোনেও পায় না। এখন খুবই বিষয়টা উইয়ার্ড হবে বিকজ আমার ফোনও ধরতেছে না যে সেন্ট অ্যান্ড্রিউজে যে আমি একা হয়ে গেছি and he's not there. So yeah, randomly প্ল্যান করা ঠিক না। Not a bad day to have a random trip. I can actually thank my friend for it, but এখন বাস থেকে নামছি দেখি ওরে পাই কিনা। এখন যে এরিয়াতে বলছে হয়তো এখানে নাম থাকতে পারে, তার আগে কিছু এরিয়া এক্সপ্লোর করা যায়। Let's see. এখনো মানে এটা ফোন ধরতেছে না, তো র্যান্ডম স্ট্রিটে ঘুরে বেড়াচ্ছি। Well, guess what? Wait. And guess who I found in front of a bookstore? এরে বেটা, কতবার ফোন দিতেছি, ফোন ধরবি তো। Hi guys. Hi. This is Bisma and this is Shreya. Hi. Yeah, nice to meet you. Nice to meet you. Not such a pleasure meeting you, man. Why aren't you receiving my phone? I didn't see it. I thought you dissed me again. No. We're just checking some books. Ah, that's nice. And, yeah, it's a nice city. Yeah. Thankfully, you at least go just like. Where are you going to? So, the plan is We're just randomly walking. Trying to find stuff. Okay, so I have an idea. আমরা একটা ইয়েতে যাই, ইউনিভার্সিটির একটা পয়েন্ট আছে যেখানে হচ্ছে খুবই ইন্টারেস্টিং একটু ভৌতিক জিনিসটা, যে ওই একটা মনুমেন্টের মতো জায়গা যেখানে হ্যাঁ to get cursed. Well, we never know, right? Yeah, let's go. Yeah, unless you guys want to buy some books. Are these free though? No, it's not. Such a nice shop. So apparently আমার ফ্রেন্ডদের সাথে হচ্ছে আমার প্ল্যানটা মিলে গেছে, যেটা হইতেছে ইউনিভার্সিটির ওই স্পেসিফিক কার্সড জায়গায় হচ্ছে আমরা যেতে চাই, যেখানে অ্যাপারেন্টলি স্টুডেন্টরা দে গেট কার্সড। অ্যান্ড এটার পেছনের ব্যাক স্টোরিটা হচ্ছে মেইনলি প্যাট্রিক হ্যামিল্টন নামের একজন লোক ছিল ব্যাক ইন 15th century, অ্যান্ড তখন হচ্ছে যে উনি মার্টিন লুথারের কিছু ইনফরমিস্ট ইজ দিস where are you guys stopping? Oh sorry, you guys carry on. So সে হচ্ছে এরকম কিছু রিফর্মিস্ট আইডিয়া এখানে নিয়ে আসছিল ব্যাক ইন দ্যাট টাইম ইন স্কটল্যান্ড, অ্যান্ড তখন এই আইডিয়াসগুলোকে রিফর্মিস্ট আইডিয়াগুলোকে অনেক হেরেটিক মনে করা হতো, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই দে থট যে এটা তাদের বিলিভের অ্যাগেনস্টে চলে যাচ্ছে অথবা তাদের কালচার অ্যান্ড ট্রেডিশনের অ্যাগেনস্টে চলে যাচ্ছে, এবং দ্যাটস ওয়াই তাকে খুবই একটা সিভিয়ার পানিশমেন্ট দেওয়া হয়, হুইচ ইজ পুরাই মেরে ফেলা, লাইক বার্নিং অ্যালাইভ। সো এবং ওই জায়গাটাতেই অ্যাপারেন্টলি তাকে হচ্ছে একদম পুরাই মেরে ফেলা হয়, হুইচ ওয়াজ অ্যান্ড দ্য ফায়ার ওয়াজ বার্নিং ফর লাইক লং 6 hours। এবং ওই জায়গাটাতে যখন তাকে আগুন দেওয়া মানে আগুনে পুরানো হচ্ছিল, ফার্স্টের দিকে সে চিল্লাইতে হি কার্সড every student in future whoever is gonna pass down or step on that very place, they will get cursed. Either say তাদের মানে একাডেমিক, এটা হচ্ছে পরবর্তীতে মানুষজন আর কি বানাইছে যে তাদের কেরিয়ার মানে একাডেমিক ইয়ার খারাপ গেছে ওর এক্সামে ফেল করছে ওর কোনো না কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আফটার দে স্টেপড অন ইট। এখন আমরা জানি না কতটুকু শিওর, দেখি জায়গাটাতে যে অ্যাকচুয়ালি কতটুকু ট্রু অ্যান্ড ইফ এনিথিং হ্যাপেন্স টু আস অর নট। ওয়েল আমার কোর্স শেষ, আমার ফ্রেন্ডসদের কোর্স এখনো চলতেছে, সো আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট দ্যাম।
মজার কথা হইতেছে আমি আর আমার ফ্রেন্ড হচ্ছে ড্রোন শট নিতেছিলাম এখানে সেন্ট অ্যান্ড্রুজের ক্যাথিড্রালের কাছে এখানে একটা গ্রেভিয়ার্ড আছে ওটার পাশে ক্যাথিড্রাল বাট অনেক পুরানো সো বোঝা যায় না যে ওটা অ্যাকচুয়ালি একটা ক্যাথিড্রাল জাস্ট রুয়েন্স আছে সো অ্যাপারেন্টলি আমার ফ্রেন্ডের ড্রোন ক্র্যাশ করে কোনো এক জায়গায় পড়ছে অ্যান্ড এখানে ক্লিয়ারলি লিখা যে সাইনে লিখা যে কোনো ড্রোন ফ্লাইও করা যাবে না প্লাস নো ক্লাইম্বিং অন দ্য ওয়ালস সো এখন আমরা যদি ড্রোন নিতেও যাই আমরা দুইটা রুলস ভায়োলেট করতেছি অলরেডি yeah let me just show you guys no shit Sudipto now what man now what তোর তো ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে ড্রোন দেখি oh man you want to climb this wall like how is anyone gonna climb this wall but I just sign this says no climbing on the wall we'll have to find a way yeah see she's looking at those holes do you want to get inside though those এখানে চলো হ্যাঁ চল শুধু তো এটা দিয়ে ঢুকে এখান থেকে ঢুকে মনে ভিতরে যাবে can we though এখান থেকে যাইতে পারবি তুই শুকনা আছিস তুই ঢুকতে পারবি আরে তুই অনেক চিকন মজা লাগতেছে দেখে যে বেটার ড্রোন হারাইছে and he's enjoying the view so beautiful those please you lost a drone man let's go find it yes please কথা হইতেছে তুই এইটা পার হইতে পারবি না but the thing is ওইটা পার হতে পারবো yeah how কেমনে so you're going for it yeah তো অপশন দেখছি না এই একজন যাইতেছে ওই যে ওইখান থেকে কেমনে ইয়ে হইলো তো মজার কথা হইতেছে এখানে একটা লোককে পাইছি প্রাচীরের বাইরে অনেকক্ষণ দাঁড়ায় থাকার পর এন্ড আমার ফ্রেন্ড কল মানে জোরে করে একটা ডাক দিছে we waved at him and আসলো and আমি অ্যাকচুয়ালি ভয় পেয়েছিলাম লিটারালি স্কুলে পড়তেছিলাম যে আমি অ্যাকচুয়ালি কি বলবো বিকজ আই ওয়াজ থিঙ্কিং অফ দ্য অনেস্ট স্টোরি বাট আমার ফ্রেন্ড মানে যে প্রিটেন্ড করে না যে বাংলাদেশ বা ইন্ডিয়া থেকে আইসে যে কোনো মেনো ইংলিশ টাইপের অবস্থা হয়েছে অ্যান্ড এমনভাবে বলছে যে ও অন্যদিকে গেছে ও নাকি মেঘের মধ্যে হারায় গেছে ড্রোন নিয়ে সো তখন ব্যাটারি শেষ হয়ে গেছে আর এখানে যে পড়বে ও বুঝে নেই বিকজ ও জানতো আগে থেকে এটা রেস্ট্রিক্টেড এরিয়া ও জানতো না যে ড্রোনে খুবই ইন্টারেস্টিং স্টোরি বানাইছে এখন দেখা যাক উনি ভেতরে গেছে এই ডোরের ভেতরে ওটা আমাদের অ্যাক্সেস নাই সো ইয়েস লেটস সি Sudipto SUDI ফাইনালি ওরা এগ্রি করছে ওটা খুঁজে দেওয়ার জন্য অ্যান্ড ইন দ্য মিন টাইম ইট মাইট টেক আ ওয়াইল ইন দ্য মিন টাইম আমরা হচ্ছে একটু সেন্ট অ্যান্ড্রুজের বিচটা ঘুরে আসি আমরা আরেকবার ট্রাই করলাম ড্রোনটা ফিরে পাওয়ার জন্য বাট আজকে একদমই পসিবল হইল না সো প্রবলি কালকে পাবে তো এখন যেহেতু বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে সেই জন্য আমরা ভাবতেছি যে ইউনিভার্সিটির ওই প্লেসটা কার্স্ট প্লেসটা যেটার কথা আমি ভিডিওতে ফার্স্ট বলছিলাম ওই জায়গাটা দেখে আজকের জন্য এই ব্লগটা শেষ করবো
একদম এন্ট্রান্সে লোকেটেড। I mean, what an unlucky place to be. একদম এন্ট্রান্সের মধ্যেই, man. This is the place that Patrick Hamilton was burned alive. Yeah. And you're not supposed to stand there. Don't say to ধর না, আমি একটু দাঁড়াবো, please. এখানে বুঝছিস আয়াতুল কুরসি স্টিকার করে লাগাই দিব so that it doesn't curse anyone. So my day ends here in St Andrews for today, and all of us like just এখন বাসে উঠবো and আমাদের শহরে ব্যাক করবো, and thanks to all of my friends. Say bye. So if you like my video, please like, share, comment and subscribe to my channel and Facebook page. And if you want to see more of my videos, or if you think that our video kono jagay improve kora lagbe, please let me know in the comments. Thank you. Bye.